be a square matrix. Let A equal A n times n matrix. Square matrix. Square matrix. Okay, we first look at the number 1 to find the power of the eigenvalues and eigenvector for power matrix. Okay, we look at example 4. Okay, example 4 based on question and answer in example 3. We have find this before. Okay, find all the eigenvalues and eigenvector for A power of 5. Okay, look at example 3. Okay, example 3 ada apa yang ni? Tengok yang A dulu A3241. The eigenvalues for A 3241. What is the eigenvalues? Eigenvalues for this matrix. 5, -1. Okay, what dapat? 5, -1. Eigenvalues lambda equal to 5, -1. And the eigenvector? Eigenvector ada dua lah. For lambda equal to 5. Okay, dapat apa? V dia equal to x1, x2. Okay, dapat berapa? Sudah saya cari tadi kan? Boleh sesiapa volunteer? Volunteer. Okay, ni kita dah cari kan sebelum ni, dah belajar kan? To find the eigenvalues and the eigenvector. Okay, dapat berapa eigenvector for lambda equal to 5? Saya panggil nama ni, siapa ni? Akilah Noatira. What is the eigenvector for lambda equal to 5? Akilah Noatira. Tak buat Ada volunteer? Farhana, Ittihad. Ada tak? Mirza? Saya panggil nama ni tak ada ni. Mana ni? Mirza Akmal Hakim. Alia Natasha. Kau dengar tak suara saya kan? Tak buat ni homework kan? Noradiatul Hidayah. Noraudatul. Madam dekat soalan minta eigenvalues je. So saya tak buat eigenvector lagi. Dekat soalan dia tulis eigenvalue tu.
Eigenvector saya belum cari lagi. Dekat soalan tu minta eigenvalue je. Oh, find all the eigenvalues. Itu belum lagi Kita cuba sini lah. Okay, eigenvector. You tengah buat dah ni. Okay, eigenvector tahu kan nak cari dia kan? We use equation A minus lambda I times V equal to 0. Okay, soalan tak ada. Bagilah tahu lain kali. We want to find this eigenvector V lah. Okay, so masukkan dalam equation ni. This equation. Okay, and then substitute lambda equal to 5. So kat sini kita dapat tadi 3 minus lambda. And then 2, 4, 1 minus lambda. Times V equal to 0. Okay, so we substitute lambda equal to 5 into this. So 3 minus 5, negative 2, 2, 4, 1 minus 5, negative 4. Times V equal to 0. So we make it augmented matrix. Then we solve this augmented matrix. So ni jadi 1 lah. Kan 1, leading 1. So negative 1 over 2, 1. Then 0. So negative 4 over 1 plus root 2. Okay. So, okay, what is the free variable? X1 or X2? Free variable apa dekat sini? X2. X2. So X2 equal to A. A ni adalah number. Then X1 equal to X2 to A. So dapat kat sini lah the eigenvector equal to A. We factorize A, we get 1, 1. A ni adalah number. Then find the eigenvector for lambda equal to negative 1. So sini lambda equal to negative 1. Eigenvector apa? So boleh substitute lah kan. For lambda equal to negative 1. Substitute lambda into this equation. So 3 minus negative 1. 4, 2, 4, 1 minus negative 1, 2. So equal to 0. Okay, make this leading 1, 4, 1. 1 over 2. Then 0. Negative 4 row 1 plus row 2. Zero, 0. So the free variable also x2 lah, x2 free variable. So x1 equal to negative 1 over 2 x2. So equal to negative 1 over 2 A. Kita masukkan kat sini. Dapatlah kan x1 dan x2. The eigenvector for lambda equal to negative 1 is, okay, factorize this.
Negative 1 over 2 and then 1. Okay, and then okay, so akan dapat yang ni lah. Sudah bergerak. Okay, so ni lah. Eigenvalues and eigenvector. Okay, so we want to find the eigenvalues and eigenvector for a to the power 5. So for a to the power 5, we use the theorem 6. Okay, the eigenvalues equal to lambda to the power of k, and the eigenvector equal to v. V means the original eigenvector for corresponding eigenvalues. So for a to the power of 5, okay, dia punya lambda to the power of 5 lah kan. So we get the lambda equal to 5 to the power of 5. Original is 5 and negative 1 kan. And then negative 1 to the power of 5. So akan dapat 5 to the power of 5. 3125. And negative 1. You don't have to find the new lambda, the new eigenvalues for a to the power of 5. You just power of the eigenvalues. Okay, and for the eigenvector for lambda equal to 3125 also equal to this one. Ini lah lambda to the power of 5. Awak tulis salin balik je lah kan untuk yang ni. So we get x1, x2 equal to E11. Okay, and ni real number. And the eigenvector for lambda equal to negative 1 equal to this one. Just salin je lah, lambda equal to negative 1 equal to E equal to okay. Ni for power lah, untuk power. Okay, the second one is to find the eigenvalues and eigenvector for transpose of a matrix A transpose. So the eigenvalues equal to the original eigenvalues. And the eigenvector, you have to find the new one. You have to transpose the original matrix A transpose. And then find the eigenvector. Kita buat kat sini ya. So A transpose equal to, so lambda equal to the original 5 and negative 1. And the eigenvector, we have to find the new eigenvector A transpose minus lambda I times V equal to 0. You have to transpose this matrix. So kita akan dapat 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1.
A transpose kan kat sini. Minus lambda I. Lambda 0, 0, lambda. We get 3 minus lambda 4, 2, 1 minus lambda equal to 0. Okay, we substitute lah lambda equal to find the, for lambda equal to 5, substitute. 3 minus 5 is negative 2, 4, 2, 1 minus 5, negative 4, to 0. And then reduce this one into REM form. So make it 0. Okay, dapat ni last ni in REM form lah. Okay, so the free variable is x2. x2 does not have leading one. So x2 equal to a any number. And x1 equal to 2, x2 equal to 2a. So the eigenvector for lambda equal to 5 equal to x1 is 2a and a. Any real number. Okay, ni. And then find, okay, dia berbeza lah dengan yang tadi kan. Tadi awak dapat, the original one is 1, 1. For lambda equal to 5. And then find the eigenvector for lambda equal to negative 1. Substitute into this equation. 3 minus negative 1 is 4, 4, 2, 1 minus negative 1 is 2. 4, 1. Take 1. So 1, 1, 2, 2, 0, 0. Then we make this 0. Negative 2 row 1 plus row 2. 1, 1 to 0. So the free variable is also x2. And x1 equal to negative x2 from the first row. So equal to negative a. So another eigenvector for lambda equal to negative 1 is equal to x2. Just factorize a. So for x1 is negative 1 and 1. Okay, so negative 1 and 1 lah. Okay, sebelum ni apa?
Negative 1 over 2 and 1. Dia ada berubah lah kan untuk yang ni. So ni jawapan untuk ni lah. Eigenvector and eigenvalues for transpose of a matrix A transpose. Korang dia kena ingat lah yang ni kan. Tak ni kita cari. Okay, and the third one is to find the eigenvalues and eigenvector for A inverse. You don't have to inverse this matrix A lah. Just follow this theorem. Okay, to find the eigenvalues of A inverse equal to 1 over lambda. And the eigenvector equal to original eigenvector. So just tukar kat sini lah 1 over lambda. 1 over lambda. Jadi yang kedua. So number 3 is A inverse. So the eigenvalues equal to 1 over lambda. So 1 over 5 lah. And then 1 over negative 1. Negative 1. And the eigenvector for lambda equal to 1 over 5 equal to the original eigenvector. The original ni lah. We follow lambda equal to 5. Ni. 1, 1. So x2 equal to A 1, 1. A any real number. And eigenvector for V equal to the eigenvector for lambda equal to negative 1. So V equal to jadilah negative 1 over 2, 1. Okay. Sini untuk A inverse. So yang complicated sikit yang untuk ni lah A transpose tadi kan. Kena cari ni lah eigenvector yang baru. Okay. So boleh ingat lah theorem 6 ni. Contohlah kalau tak ingat, kenalah buat yang secara buat daripada awal kan. Buat daripada awal pun sama, akan dapat sama lah jawapannya. Ni kira shortcut lah untuk cari eigenvalues and eigenvector for power, transpose and inverse matrix. Okay, soalan pasia tak pernah lagi lah keluar yang ni. Untuk yang ni. Soalan based on theorem 6 ni. So untuk sini awak boleh pasia tak ada soalan yang ni. So awak boleh buat untuk ni buat dalam exercise dalam textbook awak lah. Semua ada textbook kan. Untuk yang ni awak buat ni homework exercise. Okay, page 288.
Okay, buat number 23 and 24. Dua ni. Untuknya ni based on theorem 6 lah. Use theorem 6. Okay. Past year tutorial, yang soalan tutorial tak ada lah. Tak pernah keluar yang ni lagi. So boleh buat sendiri untuk ni. Okay, ada apa soalan tak? Theorem 6. Tak ada. Tak ada. Semua boleh faham Faham. Faham. Okay, faham. Bagus. Okay, so kita tengok. Okay, new subtopic. Okay, to find the diagonalization of a matrix. Okay, you can look at textbook page 289, the diagonalization. Okay, the objective of this subtopic. Okay, at the end of this subtopic, you should be able to determine whether a square matrix A is diagonalization or not, and obtain the invertible matrix P that diagonalize A, and last one, obtain the diagonal matrix D. Okay, where D equal to this one. Okay, based on definition 7, okay, definition 7 is the definition for diagonalization. Okay, let A be a square matrix n times n. Okay, A is diagonalization if there exists an invertible matrix P. Okay, invertible matrix P such that P inverse times AP is a diagonal matrix. Ini diagonal matrix D. Tadi lah, diagonal matrix. If P cannot be obtained, A is not diagonalizable. Okay, first we have to prove lah whether the matrix P is invertible or not. So how to prove the invertible? We have to find the determinant of matrix P. If determinant of matrix P is not equal to 0, so the matrix P is invertible. So we can find the P inverse. Kita cari. If the determinant of P is equal to 0, so we cannot find the P inverse. So P is not invertible. So automatic A is not diagonalization. Untuk proofkan ni. Betul tak? Kita cari matrix kita untuk, kita kena proof matrix P lah, determinant matrix P. Mesti tak sama dengan kosong. Dan baru kita boleh cari dia punya inverse of matrix P. So then kalau kita dah cari inverse matrix P, A is diagonalization lah. So we can find the diagonal matrix. Diagonal matrix ni diagonal matrix D. D is diagonal matrix D, where D equal to, kat sini D equal to P inverse times A times P. Baru kita boleh cari diagonal matrix ni. Okay, contoh. Okay, contoh kalau given let A equal to 1, 4, 2, 3. Let A be a diagonalizable matrix with matrix P equal to 1, 2, 1, negative 1.
show that P inverse times A times P is a diagonal matrix. Ni yang nak proof. Okay, let A be diagonalizable matrix with P equal to this one. Okay, show that P inverse times A times P is a diagonal matrix. Okay, first of all, we have to prove the determinant of P. Kena prove determinant of P lah. Find determinant of P. Untuk first one ni. Find P, determinant of P. So berapa determinant of P? 1, 2, 1, negative 1. So itu negative 1 minus 2. Itu negative 3 kan? Negative 3 is not equal to 0. So P is invertible. P is invertible. Therefore, we can find the P inverse. Invertible, so kita boleh cari second one. Cari the P, find the P inverse. P inverse equal to 1 over determinant. The formula to find the inverse of a matrix. So negative 1, 1, negative 2, 2. So akan dapat dengan 1 over 3, 2 over 3, 2 over 3, 1 over 3. So this is the P inverse. And then we can show the P inverse times AP is a diagonal matrix. Show P inverse times AP equal to D. D is a diagonal matrix. So boleh buat lah. 1 over 3. Okay. Times A 1, 4, 2, 3 times P. Kalau darabkan ni. Okay, darab multiply akan dapat 5, 0, 0, negative 1. So this one is a diagonal matrix. Ini diagonal matrix. Ya, diagonal matrix. Okay, boleh. So this one is a diagonal matrix D. Ini diagonal matrix. Okay, actually this one is a diagonal matrix. Diagonal matrix, we can find the eigenvalues kan. So the eigenvalues equal to the 5 and negative 1. This is the eigenvalues. Okay. Okay, yang ni untuk if P is given. We can prove using this one. If P, the value for P is given. Okay, if the value for P is not given, we have to prove using this condition, these two conditions.
if matrix P is not given. Okay. So what is actually the matrix P? This matrix P. Ni. Matrix P ni apa sebenarnya? Okay, matrix P is the combination of eigenspace for all eigenvalues. Basis for eigenspace. Basis for eigenspace for all eigenvalues, for all lambda. Ada sebenarnya combination untuk basis. So untuk ni, this one is the first eigenvector, is the basis for eigenvector. Or this one is the basis for eigenspace for corresponding eigenvalues lah, untuk yang pertama. And then the second one ni, basis for the second, basis for eigenspace for second eigenvalues. This one combination. Kita akan tengok contoh lah dalam tutorial nanti. Okay, so we have to prove using this condition if matrix P is not given. Okay, so number one, the first condition is matrix size A n times n has n distinct or the different eigenvalues. Matrix A n times n must has n distinct eigenvalues. If the first one is satisfied, so A is diagonalizable. A is diagonalization lah, proof untuk diagonalization. Ni proof untuk diagonalization. Proof untuknya ni, diagonalization. Maksudnya kalau ni satisfy first condition, so dia automatic dia adalah diagonalization lah. Okay, if not, you have to prove the second condition. The second condition is geometric. You have to prove the geometric multiplicity is equal to the algebraic multiplicity for all eigenvalues. For all eigenvalues. For all eigenvalues and eigenvector. Kalau second condition satisfy, baru dia adalah diagonalization. Diagonalizable. Matrix A is diagonalizable. Kalau tak, dia bukan diagonalizable lah untuk yang ni. Okay, so kita tengok soalan. Ini ada contoh lah yang ni. Ataupun kita refer soalan past year. Past year dia tak dah dia soalan dah berkait lah. Kita dah buat yang soalan 1, 2 kan.
Okay, look at tutorial 6. Okay, June 2019. Tak adalah diagonalization. December pun tak ada. June 18. June 18. Okay, ada. Biasanya untuk yang ni berapa? 2 markah je lah. Dia relate dengan question sebelumnya. Tapi untuk awak ni, untuk format awak ni dia dah berubah lah. Yang ni kalau sebelum-sebelum ni berapa? 12 markah maksimum, 12 ke 10 markah, 12 markah lah maksimum. Kalau kita tengok yang ni kan, setiap sem ni. Nah, 12 markah lah maksimum. Tapi untuk awak sebab dia dah ubah kan, so setiap topik ada 20 markah untuk setiap topik ni. Jadi lebih lah daripada ni kan kalau dia tanya. Sebab awak punya chapter 4 dah tak ada kan dalam final. So setiap topik tu akan bertambah lah dia punya soalan. Okay, C. Is A is diagonalizable? Give reasons for your answer. So kat sini tak diberi nilai P tadi kan? P. So awak kena gunakan yang guna yang second proof lah tadi tu, 1 and 2. Yang ada 2 condition tadi tu. Yang bawah dia. Okay, if A is so kita proof untuk first condition. First condition tadi, first condition mention that A, so A n times n has n distinct eigenvalue ke tak kan? Has n distinct eigenvalue. Distinct or different lah. Eigenvalues or not. First condition tadi kan, untuk first condition. Okay, first condition. Okay, kita check. A n times n. A dia n times A is 3 by 3 kan. Dia ada tak 3 distinct eigenvalues? Tak ada kan, eigenvalues dia kat sini ada 2 je. Sini eigenvalues dia yang ni. Sepatutnya ada 3 different eigenvalues. Kat sini ada 2 je, 2 different eigenvalues. So tak boleh lah. 3 does not equal to 2 distinct eigenvalues kan. So kita tak boleh gunakan proof untuk first condition ni lah. Kita kena gunakan yang second condition. We must use the second condition. Is GM equal to AM. The geometric multiplicity equal to algebraic multiplicity. Okay, so kita refer kepada setiap eigenvalues. Okay, for eigenvalues equal to 1, so GM dia equal to apa? Apa boleh buat ni lah. GM equal to, okay, GM we refer to the basis for number of basis for lambda equal to 1. Ni awak dah buat, itu dah buat mana? Lambda equal to 1. The smallest equal to 1. Yang ni kan? Yang ni lah soalan refer kepada B lah.
So nanti kita dapat GM equal to 1. GM equal to 1. And AM equal to, dia mesti AM equal to 1 lah. Untuk ni 1, AM equal to 2. Kan? Dia tak sama lah. Ni condition yang ni lah. So, boleh bagi, so dia punya conclusion A is not diagonalizable lah. A is not diagonalizable. Since the GM equal to 1 does not equal to AM equal to 2 for lambda equal to 1. Ataupun boleh buat ayat lah. Okay, since the eigenvalues and eigenvalues lambda equal to 1, the value for GM, geometric multiplicity, does not equal to AM. Buat je sini pun boleh. Does not equal to AM, algebraic multiplicity. Awak kena tunjuk contoh ni lah. Contohnya ni, nilai dia. So conclusion ni 1 markah dan reason, dia punya contoh reason ni 1 markah. Boleh, kita tak boleh gunakan yang first condition untuk reason awak. Yang ni. Kalau contoh lah awak buat conclusion A kan, A is not diagonalizable boleh. Tapi reason yang untuk ni tak boleh lah guna. Reason untuk first condition ni. Okay, ada soalan tak? Tengok yang lain yang ni. Yang ni pun sama kan. C ni, the eigenvector for smallest eigenvalue of A is this one. Okay, diberi the eigenvalues yang dah cari tadi 1, 1, 1 and negative 1. Sebelum ni kan, kita dah dapat 1, 1, negative 1. So untuk for lambda equal, for the largest lambda, largest eigenvalue kita dah dapat kat sini. Lambda equal to 1, kita dapat dia punya eigenvalues. Eigenvector. Eigenvector kita dapat kat sini lah. And yang C ni given the eigenvector for lambda equal to negative 1 lah. Untuk ni. Is A is diagonalizable? Yang first condition kita boleh guna lah reason dia kan. A is not diagonalizable. Sebab since matrix A does not have 3 distinct eigenvalues. Sebab kat sini dia ada 2 je. 2 distinct eigenvalues. Ada 1 and negative 1. So kita tak boleh gunakan yang ni. And kita kena prove the second condition lah. Okay, so prove the second condition. Okay, awak check untuk setiap eigenvalues. Okay, untuk 1 ni first, untuk for lambda equal to 1, kita check dia punya eigenvalues. For lambda equal to 1,
The eigenvalues for lambda equal to 1. So AM dia refer kepada ni. Nilai dia punya ni. AM dia ni. So AM dia 1 1 kan. So AM equal to 2. AM 1 1. Ada berapa kali kan 1 ni. 1 berapa kali 1 ni. So AM geometric multiplicity equal to 2. Kat sini. And the geometric multiplicity refer kepada basis for eigenvector. Basis for eigenspace. So kita refer yang awak buat B dah tadi. Sebelum ni awak dah buat B kan. So the GM equal to 2. There are 2 basis lah. 2 basis kan kat sini. 1 and 2. So GM equal to 2. Okay, yang ni dah proof. Dan kita tengok kepada ni. Sebab dah proof, kita check lagi another eigenvalues. So eigenvalues negative 1. So negative 1 kat sini, the AM is refer kepada dia punya lambda lah. So AM equal to 1. Lambda equal to 1. And the GM, the geometric multiplicity, refer kepada eigenvector or eigenspace dia. So kat sini dia beri yang lambda equal to negative 1 equal to, so GM equal to 1. This one. So equal to 1. So therefore A is diagonalizable. Since, boleh bagi reason je lah. Since the value for AM equal to GM for lambda equal to 1. And also the AM for lambda equal to negative 1 also equal to the GM. Boleh bagi reasonnya ni. Untuk ni. Awak tunjukkan table ni. Ni 2 markah. So jawapan ni 1 markah, yang ni 1 markah. Ni sepatutnya ni boleh banyak markah dia ni kan. Maksudnya ni awak kena betul semua lah dalam ni. Kalau salah lah. Tak dapat dah 1 markah lagi. Okay, ada soalan tak yang ni? Mungkin masa awak nanti ni banyaklah sikit markah dia kan. Sebab ni maksimum 12 markah je sebelum ni. Okay, C. Okay, C. Okay, given the basis for eigenspace corresponding to the largest eigenvalue. Okay, we have the eigenvalue is equal to 334. So the largest eigenvalue, lambda equal to 4, is this one, the eigenspace. And the smallest eigenvalue, for lambda equal to 3, we have find in question B. So there are 2 eigenspace, 2. Okay, the question is A is diagonalizable? If reason for your answer. Kita boleh guna first condition sebab there's no 3 eigenvalues and distinct eigenvalues. So we have to prove the GM and AM for
for all eigenvalues. For lambda equal to 3 and lambda equal to 4. So kena proof dulu ni. So for lambda equal to 3, the GM equal to, the geometric multiplicity equal to 2 kan? GM. Ni GM ada 1 and 2. So GM equal to 2. And AM for lambda equal to 3, AM also equal to 2. Ini tadi GM. Refer kepada GM dia lah. GM equal to 2. And for lambda equal to 4, so the GM equal to so diberi kat sini basis for eigenspace. For lambda equal to 4 equal to 1. Ni GM equal to 1. And AM, okay, we look at the number of the frequency for 4. So equal to 1. AM dia equal to 1. So automatic kat sini A is diagonalizable. Atau tunjuk je lah table ni and then therefore A is diagonalizable. Okay, ni untuk number 1. Okay, and then number 2, find an invertible P that diagonalize A and the corresponding diagonal matrix D such that P inverse times A times P equal to D. So first find the invertible matrix P. I've mentioned before the matrix P is the combination for eigenspace for all eigenvalues kan. So the combination of eigenspace lah. Itu ni. So combination of eigenspace awak salin je lah balik. Ni basis for eigenspace combination dia. Ni dia dah, ni B ni awak dah cari ni kan. So salin balik 1, 1, 0. The first column is the first basis. And then second column the second basis 0, 0, 1. And the third column is for the third basis for lambda equal to 4. 0, 1, 4. Boleh ni? Kalau susun terbalik pun boleh. Okay, yang ni untuk lambda equal to 3. This one is the eigenspace for lambda equal to 4. Ataupun nak susun terbalik. Susun terbalik. Susun lambda equal to 4 dulu pun boleh. So 0, 1, 4. 1, 1, 0. 0, 0, 1. Pun boleh. And then, okay, ni ada soalan tak? Matrix P ni. Ada soalan tak matrix P? Faham tak? Apa dia? Matrix P. Ada soalan? Tak ada Boleh faham semua? Ya. Boleh Boleh, madam. Find the diagonal matrix D. Okay, D. Kat sini dia suruh awak cari D equal to P inverse times A times P. Tak perlu cari pun tak apa. Terus je buat. Terus je cari ni sini, dekat sini. So D equal to, D is a diagonal matrix kan. So kat sini awak tahu dia punya lambda equal to 3, 3, 4. So diagonal matrix is consists of lambda lah, the value for eigenvalues lambda. So kat sini P awak dah mention untuk ni kan lambda equal to 3. So buatlah 3 dua kali kan. 3, 3, 4. So ni yang lain 0 lah. So mesti betul lah kalau awak tulis P yang ni dulu.
So D awak mesti jawapan untuk jawapan dia mesti yang ni lah. Sebab ni markah dia ni pun 2 je kan. Jadi awak tak perlulah nak multiple untuk yang ni kan. Kalau nak buat boleh je ni. Cari P inverse. Macam banyak lah jalan kerja dia kan.